Hingga hari ini, kondisi Gaza tidak beranjak dari keterpurukan dan kesedihan. Padahal umat Islam telah memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah, di samping hari kemenangan di depan mata. Di tengah kondisi ini, umat Islam dipersaksikan pengkhianatan Zionis atas perjanjian gencatan senjata yang disepakati beberapa bulan lalu. Alhasil, Muslim Palestina kian terpuruk. Terbaru, Zionis menerapkan pembatasan jamaah sholat di kompleks Masjid Al-Aqsa selama Ramadan dengan dalih keamanan. Umat Islam di belahan dunia lain termasuk Indonesia tentu tidak boleh merasa baik-baik saja dengan apa yang menimpa saudara Muslim Palestina, sebab mereka adalah saudara kita seakidah. Hal inilah yang mendorong muslimah yang menghadiri aksi bela Palestina beberapa waktu lalu mengungkapkan pembelaannya terhadap Palestina dan solusi yang diharapkan segera terwujud. Berikut hasil wawancaranya. Quite excited, I would say. Yeah, I wasn't expecting this many people to show up, and I hope it can make a difference, whatever small. Yeah. إن هذا الحركة الداعمة لفلسطين لها أهمية كبيرة نظرا لوجود الكثير من الناس الذين أصبحون متعبين حتى لمناقشة هذا الموضوع، بل بدأوا ينسون كيفية حالة إخواننا هناك حتى مع وجود هدنة، لكنهم لا يزالون يعانون من الهجومات المفاجئة، وهذا يجب أن يكون إنذارا لنا كأمة مسلمة لنذكر بعضنا بعضا من خلال تنظيم هذه الحركة الداعمة لفلسطين. Okay, so I think the ceasefire was chosen due to the helplessness of Zionists in facing the threat of Palestinian Muslim resistance. And actually it is supported by Indonesian Ulama Council that the resilience of Palestinian is as a form of extraordinary struggle against tyranny. And in fact, due to the loss of life and suffering experienced by the children and women and other civilians, the Palestinian people keep showing, wavering the spirit and courage. No, I don't. I don't think so. Yeah, it is true that this ceasefire provide a break for Palestinian to be free from Zionists and its supporting state. However, the ceasefire was clearly not intended to completely resolve the Palestinian crisis. And in fact, on January 20th, 2025, after a day after the agreement, Palestinian news agency reported the violence committed by Zionists, the Jews. And actually, it is the real characteristic of Jews. And because they always betray the agreement, and it is stated in Quran, Al-Maidah verses 12 up to 13. لا ينبغي على كل مسلم بل لا يجوز على كل مسلم أن يسكتوا على في مسألة فلسطين لأن مسألة فلسطين مسألة المسلمين ليس مسألة رعية الفلسطينيين فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وفي تراحمهم وفي تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Because of our faith, Islamic faith, we must not remain silent about the genocide in Palestine. Muslims must realize
that the genocide in Palestine is the business of all Muslims, not just the Muslims there. Allah subhanahu wa ta'ala has been said in Al-Hujurat verse 10, indeed, the believers are brothers. And narrated by Bukhari and Muslims, the messenger of Allah, peace be upon him, has said, the example of believers in terms of loving, caring for, and cherishing one another is like one body. If one part of the body is sick, the whole body will be sick also, will be awake, will feel the pain, and will feel hot. So that's why we must not be silent about the genocide in Palestine. Well, I think there is no strategic solution other than calling on Muslims to unite under the command of a leader. Yeah, so that it will deter the enemy. Firstly, I think it comes with knowledge. We have to sensitize the majority to know about the situation in Palestine. And we really have to be sympathetic about our brothers and sisters, because I think it comes with ignorance, because we don't know what they're facing, and so we cannot sympathize with them. But then we have to actively try as Muslims, as their brothers and sisters, to take part and maybe make a difference in whatever way. It can be dua, it can be participating in things like this, but then whatever small way we can. معالجة مشكلة لم تمت إلى جذر المشكلة وهو الاستعمار. يجب على كل مسلم أن ينتهي هذه المشكلة بإرسال الجيوش لطريق المستعمرين. والآن لماذا لم تمت جذر هذه المشكلة؟ لأن لم يوجد قيادة الإسلامية وهو الخلافة. Palestine needs army and a global Islamic political power. In fact, without the support of the US and its allies, both from Western nations and Arab countries and Arab leaders, the Zionist entity has no power whatsoever. They support the Zionist military power so that it continues to act arrogantly toward Muslims. As a result, the only way to deal with them is to consolidate the owners of military power in Islamic countries and call for the global jihad. إنما إرسال الجنود هو الذي يمكن تحرير فلسطين فإن الجهاد هو أمر الله وأن إخواننا يطرقون ليقاتلوا وحدهم بدون أن نكون معهم والله فإنهم يموتون شهداء يموتون في حالة شريفة وأما نحن المسلمون فلا يعينهم بشيء من المساعدات التي يرجونها إلا بواحدة وهو إرسال جيش مجهزا. انتصبوا من صمتكم وتحركوا من رد فعلكم ليس كمجرد مشاهدين عاجزين واسعوا في سبيل المجادلة واسمعوا صوت التكبير وطلبوا إرسال الجنود إلى المسجد الأقصى. Alright, so firstly, Al-Aqsa is the holy place for Muslim, and Palestine and its people are part of that, so we are brothers and sisters. And second, these actions, I think, is not just an act of solidarity. It calls on Muslim not to hope for the ceasefire in Palestine. So we give people idea of the true solution, and this is the solution that I think government, Indonesian government, should also shows instead of following the direction of UN and Western world. I think, okay, as Muslims, of course, as individuals, we can't really do much on our own. But then maybe things like donations, whatever small we have, making dua to Allah, because the ultimate cause is that Allah is the one who can free them in the end. So we have to be sincere and also better ourselves, our relationship with Allah, because all of these things also, it comes to our actions, what the world has become of this day.
as in we're Muslim. Most of us are Muslims just by name and things like that. But then if we're sincere, we make dua, and whatever small effort we put in, inshallah, they'll be freed by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. We, Muslims, must be united and rise up to break down the false barriers called nationalism that have so far bound our feet and hands. We must be united in Islamic Caliphate, an institution that will protect us from various forms of colonialism by the kuffar now and the future. أيها المسلمون في إندونيسيا وفي أنحاء العالم نقاتل أو نجاهد معا لإقامة قيادة الإسلامية وهو الخلافة الذي سيطبقون إسلام كافة وبه يتحقق العدل ويزال الشر وسيرسل جيوش التحرير الفلسطين. وأيها أخواتنا في فلسطين وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونحن هنا نجاهد وندعو الله تعالى أن يأتي عوننا قريبا بإقامة الخلافة. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المؤمنين. الله أكبر. Sungguh, persoalan Palestina terjadi karena umat Islam tidak memiliki pelindung atau junnah. Sementara itu, para penguasa negeri-negeri Muslim cenderung diam, bahkan menjadi pelindung Zionis. Umat seharusnya menyadari pentingnya kepemimpinan Islam yakni khilafah untuk melawan dan mengusir orang-orang kafir Zionis dari tanah Palestina. Tegaknya khilafah sebagai junnah membutuhkan dakwah yang menyeru umat untuk memahami Islam secara kafah dan mengambil Islam sebagai satu-satunya metode dalam menjalani kehidupan, sebagaimana solusi jihad dan khilafah atas persoalan Palestina. Tegaknya kehidupan Islam sungguh akan membuat hidup umat berkah dan bahagia di dunia dan akhirat.